insensitiveness. And normally we see that it is expressed in percentage form, and the value in general lies between 1% to 3%. So let us now come to the case that how we can find out the coefficient of insensitiveness. That day we discussed a lot. That means in order to find out the lower speed limit omega double dash, what you need to do, say if we take the case of a Porter governor, then what we need to do is to replace the central mass by a less amount, and that less amount will be given by this equation W minus FF or divided by G. That means capital M minus FF by G. So that will be your reduced effective central mass at the sleeve, which will give rise to your lower speed bound or lower bound of the speed, that is omega double dash, while the upper bound of the speed will be omega dash. That will be calculated if we replace the central mass by the amount capital M plus FF by G, where FF is termed as the force due to friction. And yes, the last class we said that this force due to friction, we assumed this to be constant. So throughout the operational range, we assume that this friction force is taken to be constant. Now let us try to see how we can get this result from the graph. So we have the characteristic graph. The characteristic graph shows our f of r versus the radius of rotation for the case of the Porter governor, for example. Now in case of the Porter governor, let us we just make it slightly bigger. Yes. So just focus on to this red graph. So this is the controlling force curve corresponding to the speed, operating speed omega. Say for this Porter governor, at that current speed of omega, the equilibrium radius of rotation is r. Correct. So in other words, what we can say, if we know r, then we can plot it on the r axis, then erect the perpendicular till it comes and hits this FR curve, and you get the point B, which will be called as the operating point. And now if you join the chord O to B and extend it to intersect on the speed scale, this is your speed scale, right? This red line, vertical line is your speed scale, and where it will cut, correct? So where it will cut, that speed is calibrated. I mean to say this axis distance is also calibrated, where I will be erecting this line. That day someone asked me this question. So this is being pre-calibrated. So I have the pre-calibrated speed axis, and this OB line comes and hits this pre-calibrated axis at a point which by scale measurement gives you the operating speed, that is omega. That means this omega is the equilibrium speed of rotation corresponding to the equilibrium radius of rotation r, or vice versa. That means given omega I can find r, or given r I can find out omega. So this omega and r are supplement or complementary to each other. Now at this point, say if I consider that if I am trying to find out the lower band of the coefficient of insensitiveness, or lower band of the speed range over which the governor will lay, or governor will remain insensitive to the change of speed. So for that case, we need to redraw another, the controlling force curve, which is FR minus FF.
because your you see this earlier was this FR curve. Now your reduced friction curve, friction force will be there. So the earlier central force F of R, or the controlling force F of R, will be replaced by now the corresponding the friction force, that is FF. So if you reduce it, subtract it from here, you will be getting the corresponding what is called the revised controlling force curve. And you know, because at that position your radius of rotation remains unchanged, because as we have said that the governor is insensitive, so it is not changing its position, or in other words we say that the geometry remains unaltered. So the geometry remains that of the original one. So your radius of rotation remains the same. So you get that this is your, you know, that revised operating point corresponding to the radius of rotation R when you are taking friction at the sleeve into account. Please remember, this middle curve was the controlling force curve where you have not considered or taken into cognizance the effect of friction. So it was in absence of friction. Now it is with friction, and the friction force is acting in the upward direction. That means you are in the lower speed range. So you get the revised operating point, and now join this OA, extend it to intersect on the speed scale, and you get omega double dash, which is to be considered as this omega double dash, which is considered to be your lower speed bound, lower bound of the speed. Similarly, if you now bolo এরা কি তিনটে মানে প্যারালাল থাকবে কোনটা এটা এই তিনটে হ্যাঁ ফ্রিকশন ফোর্স যেহেতু তোমার কনস্ট্যান্ট, তার মানে তুমি ওই ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলে পরে অলমোস্ট তিনটে প্যারালাল ফ্যামিলি অফ লাইন ইউ উইল বি গেটিং, ফ্যামিলি অফ কার্ভ ইউ উইল বি গেটিং। সেটা তুমি একটা যে কোনো একটা অঙ্কতে করে দেখে নিয়ে তুমি দেখতে পারো। Similarly, now you are getting the you see this, because basically you are adding some constant and subtracting some constant from the central curve. So you have now, for the friction force now acting in the direction of the downward force or the downward weight, you get the revised control force curve is now f of R plus ff, and you get this operating curve, and at the same radius of rotation R you get the operating point now C, which was earlier A, and now join O and C to intersect it on the speed scale, and you get the upper bound of the speed omega dash. So once you have found omega dash and omega double dash, therefore over this mean speed of rotation, this is the mean speed of rotation, correct? So at this omega and at this R you are evaluating this. So if you change your R, omega will be changing, or if you change omega, your R will be changing, and everything else will change, and you will get a new set of values of omega dash and omega double dash. So while calculating the coefficient of insensitiveness, it is important, please remember, listen it very carefully, that while calculating the coefficient of insensitiveness, it is very important to specify the speed level, or the speed, in this case omega. What is this omega? Either you have to mention the speed level over which you are going to calculate this coefficient of insensitiveness, or you need to mention the equilibrium radius R, or the instantaneous equilibrium configuration of the governor, that you need to specify in order to calculate this omega dash and omega double dash. Because definitely you can appreciate that if you change R or if you change omega, anyone, you see that other things will simply change.
Your curves remain the same, but your position will vary, and accordingly you will be getting different points on the speed scale over here. Correct? So that's why I said that it is important to specify where you are going to calculate your coefficient of insensitiveness. So that is being written over here, speed scale, everything I have seen, that is written over there. So at this, therefore, all these things are mentioned. Whatever I have told you are being written here. So carefully study all these things. Now, at the equilibrium, we know that the controlling force and the central centrifugal force. At the equilibrium means the position point B. So at the equilibrium, we see that your controlling force and centrifugal force curve are basically they are same. That means restoring and disturbing forces are equal. And we can express it as F of R. That means this controlling force that should be equal to your centrifugal force, and that I can write it to be equal to K into omega square, where K is a proportionality constant, because K will involve the specification of the fly ball mass and the equilibrium radius. Since we are considering a fixed geometrical position, so therefore R for us is constant. So I can include this R into with M. M is anyway going to be constant, and we can include R also with M, and can therefore take M into R, the product of mass and the equilibrium radius, as constant. So finally we can say that the controlling force curve at the equilibrium position should be equal to K omega square. At the equilibrium position means at point B. Please listen it very carefully. It is at point B only. স্যার সৌমজিৎ বলছি স্যার সৌমজিৎ ঢুকতে চাইছে। তমজিতের এটা তো হ্যাঁ, তোমার নকিং তো আমি শুনতে পাইনি, অন্যদের নকিং শুনতে পাই আমি। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। So I therefore find that you see that the condition at the operating point is that your centrifugal force and the controlling force are equal, and therefore we can write this equation. Now in a similar manner, if we consider point A and point C now, so this equation, this equality, please listen it, that this equality is written at point B, correct? This equality is written at point B. Now we have two more operating points, A and C. So at these two operating points also, the corresponding centrifugal forces will be equal. And please note, you are on the same radius of rotation. So your proportionality constant is not changing, correct? Because as I told you, the proportionality constant is consisting of mass and the product of mass and radius. And your with omega, logically your R should vary. But since in this case we are staying at the same current geometrical location, the logic behind is that we are saying that within this range of speed, omega dash and omega double dash, the governor will be remaining insensitive. So it means it will remain at the original geometrical position corresponding to the speed omega and corresponding to the equilibrium radius of rotation R. So as a result, in both these occasions, I will be lucky. I am lucky to use the same proportionality constant. So I can therefore write the other two equations, which states that f of R plus f is equal to K into omega dash square, and the other is f of R minus ff is equal to K into omega double dash square. So if you now subtract these two equations, what we are getting is twice ff, because if you subtract it, it will be equal to K into omega dash square minus omega double dash square. Now in order to eliminate this constant K, what we can do is we can divide this equation. We can divide this equation by this equation,
So we can divide this by this equation and can therefore say that it is equal to omega dash square minus omega double dash square by omega square. And now if I do little bit of algebra, I find that in this, I find that in this expression, the coefficient of insensitiveness is, it is inbuilt over there, because the other one is this. Now, if you look at this graph, you see that if we do not consider a wide variation, of speed, because I told you that the coefficient of insensitiveness is not a very high value. We just discussed that its value in general is lying between anywhere between 1% to 3%. So it is not very large a value. So it is not very large speed of separation from omega on the speed axis. That means this separation from here to here, this separation is not a very big one. So if we can say that this is a moderate or low separation, I can therefore say approximately that omega dash plus omega double dash will be approximately equal to twice omega. That means, or in other words, we can say that if this variation is not large enough, then the average value of these two bounds of the speed, the upper bound and the lower bound, now their average value will be approximately equal to twice omega. Rather, their average value will be approximately equal to omega. Sorry, not twice omega. Average I am saying. So average value will be approximately equal to omega. So as a result, I can put this here as twice omega by 2. So these two gets cancelled, and thus we can say that we can have from here that the coefficient of insensitiveness at the radius of rotation r, because you see here this note box which states that the coefficient of insensitivity is defined at a particular position. So this is very important, this note box that I have mentioned here. So as I see from here that the coefficient of insensitivity is approximately equal to at the radius of rotation r is approximately equal to the friction force Ff divided by f of r, which is called the coefficient of insensitivity at the radius location r. And the same definition. So you see this equation, this very idea that we are going to calculate the entire thing can be, very easily can be managed, if we go for the Hartnell type governor as well. So for the Hartnell type governor also, we can derive the same equation for finding out the coefficient of insensitivity. So what it therefore says that if we know the friction force, if we know other parameters, then we need not calculate the exact, the speed range over which your governor will remain insensitive in order to calculate the coefficient of insensitivity. Because if in some question, say for example, if in some numerical problem, if you are being asked to find out the coefficient of insensitivity, so at the back of your mind, you will play that, okay, I need to calculate the upper bound and the lower bound of the speed corresponding to the position given by the speed omega, and then we calculate the coefficient of insensitivity by its classical definition that it will be equal to delta omega by omega. Well, of course you can do it this way, but a clever approach or a shortcut approach for doing everything, all of this, is to know what is your friction force at the, somebody is waiting, play Orithro M, why you are so late? So you see that, so what I see from here, that what I was saying is,
in order to calculate the coefficient of insensitiveness from there, instead of calculating it by finding out the speed limits, what you can do, if you know the friction force value available at this lift, then just you find out ff divided by f of r. Now sometimes it is not very easy to get the controlling force curve f of r value. So instead of calculating f of r at radius r, you know that at radius r f of r should be equal to m omega square r. So instead of f of r in the denominator, also you can use the mr omega square in order to calculate your coefficient of insensitivity. And as I told you, normally this coefficient of insensitivity is expressed in percentage form. So you see, the topics that we have so far discussed in this section, they comprise which are known as to be the characteristics of a governor. So if some characteristics, so if you recall that in Article 6 we started from the sensitivity, then we discussed the hunting, then we discussed the what is called insensitivity, then we discussed controlling force curve, everything. We went on discussing all those things, then isochronism, all those things. So you see, those can be considered as to be the characteristics of any governor. So therefore we come to the last of our discussion. We come to the last of the end of our discussion, and we as far as the theoretical exposure of the governor is concerned. So what we find, therefore, we find that in summary we can say, in conclusion we can write, we note governor is a mechanism which is to control the speed of rotation in response to the change of load on the machine. Various types of governors are used. We have discussed two types, that is Porter governor and the Hartnell governor. And a governor has several characteristics which we have discussed in details. But please note that we have taken two representative designs of the governor here, one being Porter and another being Hartnell. They are called, basically, Porter governor is representing the type which is known as the gravity controlled governor, where the gravity forces play a predominating role in supplying the controlling force in order to stabilize the governor geometry due to the change of speed. And in case of, and the Hartnell governor is basically representing a family of governor designs where the controlling force curve is mainly contributed by the spring forces, or this type of governors are known as the spring controlled governors. So these two are the major two types of designs which are basically representing the wide family of governors. And you know that we have discussed the several characteristics here as to be the governor characteristics. So that actually brings us to the end of the theoretical discussions on this chapter. Now we will be proposing to discuss few numerical examples. Today we will take up one numerical example from the Porter governor, and in the next class onwards we will be discussing few more numerical problems, maybe 2 more classes we will require to maximum 2 more classes that we will require to finish off this chapter. Okay, so therefore let us now come to discuss the numerical problem that we have. Say here, just a moment, numerical problem ta bodhai ekhane nei na. আচ্ছা, নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটা বোধহয় এখানে মিস করা হয়ে গিয়েছে। তাহলে তো আমি আজকে নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটাকে তো স্ক্যান করে রাখিনি। নিউমেরিক্যাল প্রবলেমটাকে স্ক্যান করে রাখো, আমি মিস করে গেছি। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় আমার নোটের মধ্যেই নিউমেরিক্যাল প্রবলেম গুলো চলে এসছে। তো এনিওয়ে, আমরা যেহেতু আজকে এখানে পুরো জিনিসটাকে এখানেই শেষ করলাম,
নিউমারিক্যাল যেগুলো থাকবে পোর্টার গভর্নর এবং হার্টনেল গভর্নর, সেই দুটোকে আমরা নেক্সট দুটো ক্লাসে আমরা সেই দুটোকে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ। যদি এই পর্যন্ত আলোচনাতে মানে আমরা যে গভর্নর থিওরিটা পড়লাম, মোটামুটি আমাদের যেটুকু দরকার গভর্নর থিওরি আমরা এখানে সেটা ডিসকাস করে দিয়েছি। আর নিউমারিক্যাল টাইপে আমরা বেসিক্যালি আরো দুটো এক্সট্রা গভর্নর টাইপ আমরা একটু দেখবো, মানে টাইপ রিমেনিং দ্য সেম, দ্যাট মিনস দি গ্র্যাভিটি কন্ট্রোল গভর্নর এবং হচ্ছে গিয়ে তোমার স্প্রিং কন্ট্রোল গভর্নর, কিন্তু সেখানে আমরা হচ্ছে যে দুটো অন্য ডিফারেন্ট টাইপ ডিজাইনস we will basically take up, and to the basic physics will remain the same but your expressions will definitely change. তো সেই দুটো আমরা ওখানে ডিসকাস করব, and we will discuss it in detail while we will be solving the numerical problems. হ্যাঁ বলো, শ্রাবণ কিছু বলছিলে? না না ঠিক আছে, না না কি হ্যাঁ বলো, কিছু যদি তোমার প্রশ্ন থাকে মনে দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারো, নো প্রবলেম। স্যার বলছি যে মানে দেখেছো, তার মানে কি কিছু কোশ্চেন ছিল, তো তুমি দ্বিধাহীন ভাবে বলো তোমার কি জিজ্ঞাসা, বা আদার্স মাস্ট অলসো স্পিক আপ। বলো কোশ্চেনটা, মানে জানি না মানে ভালো কথাটা আমি বলছি স্যার, কোফিশিয়েন্ট অফ সেনসিটিভিটিটাকে ওমেগা মিন বাই, ও আচ্ছা, আরেক দাঁড়াও এক সেকেন্ড, আমি একটা ভাইটাল পয়েন্ট এখানে মিস করে গেছি, সেটা তোমার প্রশ্নটা শুনে তারপরে আমি ওই ভাইটাল পয়েন্টটা বলছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ বলো বলো, কন্টিনিউ করো। কোফিশিয়েন্ট অফ মানে সেনসিটিভিটি ওমেগা মিন বাই ডেল্টা ওমেগা, আর কোফিশিয়েন্ট অফ ইনসেনসিটিভিটি তাতে আমি ডেল্টা ওমেগাটা উপরে লিখছি বাই ওমেগা, কিন্তু মানে আমি বলছি যে সেনসিটিভিটির ক্ষেত্রে ওমেগা মিনটা উপরে কেন হচ্ছে? বুঝতে, আচ্ছা হ্যাঁ, দ্যাটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, যে আমরা কিন্তু ওখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সবাই কি প্রশ্নটা বুঝতে পারলো? শ্রাবণ যে প্রশ্নটা করেছে, শ্রাবণের বেসিক কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কোফিশিয়েন্ট অফ ইনসেনসিটিভনেস যখন আমি ক্যালকুলেট করছি, ইন দ্যাট কেস উই আর গিভিং ডেল্টা ওমেগা হুইচ ইজ রাদার কল্ড দি স্পিড রেঞ্জ, তাকে আমরা ডিভাইড করছি হচ্ছে মিন স্পিড দিয়ে, তাই তো? আর কোফিশিয়েন্ট অফ সেনসিটিভিটি যখন আমরা এসছি, তখন সেখানে আমরা কি করেছি, তখন সেখানে যদি তোমাদের মনে থাকে, খেয়াল থাকে, সেখানে আমরা ঠিক উল্টোটা করেছি, অর্থাৎ আমরা সেখানে ওপরে রেখেছি হচ্ছে মিন স্পিডকে আর তলায় রেখেছি হচ্ছে স্পিড রেঞ্জকে। কিন্তু প্রথম জিনিস হচ্ছে রাইট, এটা কেন? দ্যাট ইজ বেসিক্যালি শ্রাবণের কোয়েশ্চেন। বাট বিফোর আই বিগিন টু আনসার or try to explain Shravan's query, I like to remind you one thing, that the basic definition of delta omega or the speed range is different in case of coefficient of sensitivity and coefficient of insensitiveness. এই দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু ডেল্টা ওমেগা দুটোই স্পিড রেঞ্জকে ইন্ডিকেট করছে, কিন্তু ডেল্টা ওমেগার নোশনটা, কনসেপ্টটা কিন্তু আলাদা। কোফিশিয়েন্ট অফ সেনসিটিভিটি যখন আমরা আসছি, ইন দ্যাট কেস ডেল্টা ওমেগা রিপ্রেজেন্টস ওমেগা ম্যাক্স মাইনাস ওমেগা মিন, যেখানে ওমেগা ম্যাক্স এন্ড ওমেগা মিন আর রেসপেক্টিভলি দ্য ম্যাক্সিমাম স্পিড এন্ড দ্য মিনিমাম স্পিড উইদিন দি ওয়ার্কিং রেঞ্জ অফ দি গভর্নর, কারেক্ট? তার মানে এইখানে সেখানে হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা ম্যাক্সিমাম স্পিড এবং মিনিমাম স্পিড ক্যালকুলেট করছি, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট বেসিক্যালি ইউ নো দ্যাট you are basically having maximum radius and minimum radius, so you are departing from your geometry, তুমি তোমার কারেন্ট জিওমেট্রি থেকে কিন্তু তুমি ডিপার্ট করছো। on the other hand, coefficient of insensitiveness coefficient of insensitivity যখন আমরা ক্যালকুলেট করছি, in that case your radius of rotation will remain the same, and omega dash and omega double dash will be your, in that sense they will also represent some maximum value and minimum value of the speed, friction taken into account and without taking into cognizance of change of the geometry of the governor. তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম তফাৎ দুটোর মধ্যে, ঠিক আছে? এবারে আসি সেকেন্ড মানে ফিজিক্যাল ডেফিনেশনের মধ্যে। খেয়াল করে দেখো সেনসিটিভিটিটা কি ছিল, সেনসিটিভিটির মানে এই প্রপার্টিটা কি ছিল না, by sensitivity property we try to assess the capability of the governor to respond to the speed change, right?
অর্থাৎ আমি একটা গভর্নরের সে যখন স্পিড চেঞ্জ হচ্ছে বিকজ অফ দ্য চেঞ্জ অফ লোড, মানে আমরা বারবার এখানে চেঞ্জ অফ স্পিড কথাটা বলছি তার কারণ আমরা পুরো সিস্টেমটাকে নিয়ে এখানে কনসিডার করছি না, উই আর জাস্ট টেকিং গভর্নর অ্যাজ অ্যান আইসোলেশন, কারেক্ট? তাই আমাদের কাছে ইনপুটটা কিন্তু ফর আস দি ইনপুট ইজ অনলি দি চেঞ্জ অফ স্পিড। অন দি আদার হ্যান্ড গভর্নর কিন্তু ইজ নট অ্যান আইসোলেটেড সিস্টেম, ইট ইজ দ্য টোটালিটি। মানে এই যে যেটা আমরা প্রথম যে দেখিয়েছিলাম, এই যে দিস ইজ দি টোটালিটি, প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? দিস ইজ ইউর টোটাল, দিস ইজ ইউর টোটাল সিস্টেম, রাইট? তাই টোটাল সিস্টেমে আমার কিন্তু আমি যদি দেখি যে আমার ইনপুটটা হচ্ছে মানে আমার ডিস্টারবেন্সটা হচ্ছে এইখানে লোড চেঞ্জ, রাইট? এন্ড দ্যাট চেঞ্জ অফ লোড, এই যে চেঞ্জ অফ লোডটা হলো, that will be reflected in the change of this speed of rotation of the governor. কিন্তু when I am taking this governor as an isolation, তার মানে দেখো এই যে ডটেড বক্সটাকে যখন আমরা করছি, এটা আমরা কিন্তু এই পুরো সিস্টেমটাকে নিয়ে এখানে আলোচনা করি। এই পুরো সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তোমাকে এর মধ্যে অনেক কম্পোনেন্টকে আনতে হবে, এদের অনেক ট্রান্সফার ফাংশনকে আনতে হবে, নিয়ে তুমি আলটিমেটলি সিস্টেমটার একটা ট্রান্সফার ফাংশন তৈরি করতে পারবে, যেটা তুমি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যাপ্টারে গিয়ে পড়বে, এই পেপারে গিয়ে পড়বে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। I think in third, maybe in this semester in your course, I do not know. নতুন সিলেবাসে আমি এক্ষুনি ঠিক আমার মনে নেই যে কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংটা এই সেমিস্টারে আছে না পরের সেমিস্টারে আছে, বাট দ্যাট ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। তো এই কন্ট্রোলিং ফোর্সের মধ্যে তুমি বেসিক্যালি তুমি কি পাবে, তোমাকে ট্রান্সফার ফাংশন বলে একটা গল্প তৈরি করতে হবে। ট্রান্সফার ফাংশন, ট্রান্সফার ফাংশন বলে একটা গল্প হবে। I like to write it like this. So you see, this is what I try to mean. This is what I try to mean. TF, transfer function. A transfer function যেটা আসবে সেটা হচ্ছে কি আউটপুট বাই ইনপুট, কারেক্ট? অর্থাৎ আমি ইনপুট যদি জানি তাহলে হোয়াট উইল বি মাই আউটপুট, আই ক্যান গেট ইট ফ্রম দি ট্রান্সফার সিস্টেম। এই ট্রান্সফার সিস্টেম কনসেপ্টটা যে কোনো মেকানিক্যাল সিস্টেমের বেলাতেই কিন্তু এই ট্রান্সফার ফাংশন গল্পটা থাকে, কারেক্ট? তো এই ট্রান্সফার ফাংশন নিয়ে তুমি ডিটেইলে আলোচনা করবে যখন তোমাকে এই সিস্টেমটাকে টোটালিটি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে উই আর নট গোয়িং ইনটু ডিসকাস দিস টোটাল সিস্টেম হিয়ার। আমরা এখানে করছি কি অনলি দিস। সো আমাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দ্য ইনপুট ইজ দি চেঞ্জ অফ দি স্পিড হিয়ার এন্ড দ্য আউটপুট উইল বি দি গভর্নর স্লিপ মুভমেন্ট, দিস গভর্নর স্লিপ মুভমেন্ট, that we will see some change in input here and I will have some motion, I will be expecting some motion at the sleep। তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কাছে। তাহলে আমি আমার এই গভর্নরটাকে আমার গভর্নরকে সেনসিটিভ বলবো তখনই whenever I will be having that there will be some speed change and I will definitely see that the governor should respond by moving its sleeve, correct? আচ্ছা, তাহলে রাইট, কারেক্ট এই জিনিসটা। আচ্ছা, তাহলে এবারে তুমি চিন্তা করে দেখো, আমি যদি আইসোক্রোনাস গভর্নরের কথা ভাবি, লেটস টেক দি কেস অফ অ্যান আইসোক্রোনাস গভর্নর। ইন কেস অফ আইসোক্রোনাস গভর্নর, ইউ রিমেম্বার যে আইসোক্রোনাস গভর্নরে কি ছিল? আইসোক্রোনাস গভর্নর হচ্ছে ফর অল ওয়ার্কিং রেঞ্জ অফ রেডিয়াস অফ রোটেশন your speed of operation will remain the same. That means for all values of r, all possible values of r within the working range, the radius of rotation of the fly ball, প্রত্যেক রেডিয়াস অফ রোটেশনের জন্য একটাই স্পিড থাকছে। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ দি আইসোক্রোনাস গভর্নর। তাহলে এই আইসোক্রোনাস গভর্নরে আমরা কি দেখেছিলাম? Now we have certain omega value, we have certain r value. The governor was in equilibrium, very fine. Now, say for example, if there is a slight change in speed because of some changes in load in totality, say ধরা যাক আমরা এখানে যে গভর্নরটাকে এখানে রেখেছি, that governor to this system is an isochronous governor। তাহলে কি হবে এখন এই গভর্নরটা যদি আইসোক্রোনাস গভর্নর হয় and if there is a very small amount of variation of load at the input end of your system, what will happen? That
change in load will call for some change in speed, and once there will be a very small change of speed. You see, your sleeve will momentarily will say যদি আমি মনে করি আমার লোডটা বেড়ে গেছে, so the speed will fall. If the load increases, the speed will fall. The speed fall মানে হচ্ছে কি হবে, it was at the current equilibrium সমাস করে নিচের দিকে নেমে একদম মিনিমাম পজিশনে চলে যাবে, and যে মুহূর্তে মিনিমাম পজিশনে চলে এলো, say it comes to this position, exaggerated way তে আমি দেখাচ্ছি, the valve will be wide open, minimum throttle will be there, কোনো প্রায় থ্রটলিং থাকবেই না, correct? So it is 0% throttling. So more amount of motive fluid will be pushed into your system so that it can increase its speed from the minimum value to the desired one. যেই এটা এই জিনিসটা করতে যাবে, সাবাস করে আবার এই কন্ট্রোল ভালভ এই যে স্লিভটা ফটাস করে it will go up to the maximum zone. Say this is the maximum জায়গা, thereby shutting down the motive fluid valve completely, মানে একদম 100% থ্রটল করে বসে থাকবে। So 0% throttling here and 100% throttling there. So this will go on continuing. তার মানে আমরা এক্সপেক্ট করছি যে একটা আইসোক্রোনাস গভর্নর must be highly sensitive, or rather mathematically speaking it should be infinitely sensitive. Now coming back to Shravan's question, had I put in our definition of coefficient of sensitivity, had I put the range of speed like what we did in coefficient of insensitivity, had I put the range of speed in the numerator and the speed in the denominator, what would have been the fate of the coefficient of sensitivity? It would have been zero. Zero হয়ে যেত স্যার। It should have been zero. So what does that mean? It means that your isochronous governor is zero sensitivity, which from the physics point of view is exactly opposite. Correct? In case of isochronous governor, we just now saw from the physical description of the system that it should be very highly sensitive to the change of your load of your system. So therefore, in order to justify the physics, that's why the other day I told that mathematicians and engineers are different. So in order to justify the physics of the system, you see, you had to revise your definition of coefficient of sensitivity. So in that case, the range has brought down in the numerator. That means it shows that lower the range of the speed, higher is your insensitivity. Higher is your sensitivity. So when you are making your governor to be isochronous one, you expect that your sensitivity should be very high, and that to justify that, you have brought down the range in the denominator section, and the mean speed has to be the numerator section. On the other hand, in case of the coefficient of insensitivity, we are trying to guess how much is the speed band over which our governor remains insensitive to the change in speed because of the friction. So as a result, the coefficient of the insensitivity is naturally designed as to be the range by mean. It should be the definition. Coefficient of sensitivity বেলাতেও এই ডেফিনিশনটাই হওয়া উচিত ছিল, ডেল্টা ওমেগা বাই ওমেগা, কিন্তু to justify the physics of the governor, we had to revise our definition of coefficient of sensitivity and inverse the whole thing. ঠিক আছে? তাহলে বোঝা গেল শ্রাবণ বা like others? বুঝতে পেরেছো? So this is basically the philosophy. This is basically the philosophy of that basically the philosophy of what is called as to be the or the rationally behind your construction of the equations for coefficient of sensitivity and the coefficient of
insensitiveness. Acha. Now, before I forget, you please hold on. If you have still more queries, please hold on for a moment. Before I forget, otherwise I will again overshoot it. That we have, you see that if we now look back to our system, if we see what is governor basically, now we saw that governor is a kind of mechanism which is actually there in order to maintain the speed limit as to be almost constant, or it must respond to the change in speed if there is a change in load. Now you see that if you recall your previous lessons of dynamics of machines, we had come across similar kind of system in case of IC engine, and that system we called as to be the flywheel. So the flywheel also does the same kind of thing, correct? That there is some change in the load in the form of friction being offered by the load on the tire, or it could be some other load. If say for example the IC engine is being connected to a diesel generator set or something like that. So you see there is a change in load at your output end, then your engine must remain to be more or less at the same speed. And in order to ensure the whole process, you know that you have installed a flywheel, which we described as to be the reservoir, energy reservoir of the system. So ideally or conceptually, there is a lot similarity between the governor and the flywheel, and also a lot of dissimilarity between them, correct? So you need to know, this is very, very important, because it's being a very popular type of question in the interview or any kind of exam you will face in the future. What is the difference between a flywheel and a governor? What are the differences between the flywheel and the governor? Now you see, first of all, that the two applications, although your objectives may be the same, that means you need to maintain your speed more or less constant within a certain band, more or less constant because of the change of, even if there is a change of load. But the dissimilarity exists between them. What is the dissimilarity? Now in case of flywheel, if you recall, flywheel, there was a natural kind of speed variation, because the energy supplied by the engine or the torque being supplied by the IC engine was not steady, correct? And it varies, fluctuates from the suction to compression, to say exhaust stroke. There is a kind of fluctuation of the torque, the gas torque or the net torque that is available at the engine shaft, while your resistance torque, that almost remains the constant. So there was some fluctuation, some portions of your cycle there was more supply than the demand, and in some portions of the cycle there was the less supply but more demand. So whenever there was more demand and less supply, you see there the speed increases, and exactly opposite thing happens when there is less supply and more demand. So the speed fluctuates. So entire this speed fluctuation phenomenon that occurs within the cycle, that means it starts from suction, finishes at exhaust. So this is the cycle, and the flywheel basically takes care of the cyclical fluctuation. Within the cycle, if there is a speed fluctuation, then that speed fluctuation will be evened out. That speed fluctuation will be eliminated by means of the flywheel. On the other hand, what will be the case of governor? Governor will not take care of this speed fluctuation of the system within the cycle. Rather, it will take care of the speed fluctuation over the long range, from cycle to cycle. So you have one cycle, you have another cycle, you have another cycle. So for example, you have lot of
say lot of cycles like this. Say for example, if we go to the boardwork, suppose I have, say for example, let me allow to draw this, say this is the kind of some y-axis and say this is the kind of x-axis. Now you see, I identify certain window representing each thermodynamic cycle. So this is one window. So this represents one cycle. A window ta, this window, say from here to here. Please allow me some time. So this is one window. This represents one thermodynamic cycle. For example, I have another thermodynamic cycle here. Correct? So you have another thermodynamic cycle. So this is another thermodynamic cycle. So within this cycle, say this is cycle 1 and this is cycle 2. Within this cycle, there will be some speed fluctuation. Right? There will be the speed fluctuation. Let's say the speed fluctuations, we can show it like this. Say for example, I just show the speed fluctuations like this. So these types of speed fluctuations are there. This type of speed fluctuation, this speed is plotted here, right? So, and this is representing some coordinate, say maybe the angle of rotation of your shaft or like that. So this, this speed fluctuation from max to mean, this speed fluctuation, you see, takes care of. This is being taken care of by your flywheel. Correct? So you can be having another type of speed fluctuation in this thermodynamic cycle. Maybe say for example, you have the speed fluctuation something like this. So this could be the speed fluctuation in the second window or the second cycle. So you see, corresponding to this speed fluctuation, let us suppose that this is your mean speed of rotation. Right? This is your mean speed of rotation. Corresponding to this, and the departure of the speed of the shaft from this mean speed from the upper value and to the lower value. This is what is called your speed fluctuation from the mean speed of rotation. And this speed fluctuation is being controlled by your flywheel. Please try to understand. On the other hand, in the second cycle, say this is your mean speed of rotation. I'm just taking hypothetical cases. So this is your mean speed of rotation. Again, this mean speed of rotation, the fluctuation from the speed, from this mean speed to the maximum and to the minimum. So any speed fluctuation from this current mean speed will be taken care of again by the flywheel of your system. But now see, there is a speed fluctuation of the mean speed from cycle to cycle. This is cycle number 1, this is cycle number 2. And when you are going from cycle 1 to cycle 2, you see that your mean speed has changed. Who is going to take care of this mean speed of change, rotation? Now this mean speed of rotation, this change has to be also within the tolerable limit. When you are having multiple cycles awaiting your system, and within these multiple cycles, you are having the speed fluctuations. So those, as long as you are within a cycle, that speed fluctuation will be taken care of by your flywheel. But as you move from one cycle to another, from there to another, from there to another, and go on like this, you see your mean speed may fluctuate. Now the question comes, there must be some system, right? There must be some system which will take care of this mean speed fluctuation. So cycle to cycle speed fluctuation, or rather the speed fluctuation over a broader class, over a long range, I say it is a long range speed fluctuation.
And when you are within the cycle, the inter-cycle fluctuation I call the short range speed fluctuation. So you see, the short range speed fluctuation is being taken care of by the system which is known as the flywheel. On the contrary, the long range speed fluctuation is being taken care of by the system which is known as the governor. So this is precisely the difference between the working philosophy of governor and the flywheel. Both the system and the end is controlling your amount of motive fluid. The governor is controlling the amount of motive fluid, right? In case of flywheel, the motive fluid is not being controlled by the flywheel. So when there is the accelerating phase, that means demand is less and supply is more. In that case, you had put a massive system which will accelerate itself and thereby energizing itself, and it stores that extra amount of kinetic energy. And whenever you know that in the bad time, whenever there is less amount of the supply and your demand is more, and you see that this is what is called as the bad time. So in that case, you see, what you find? In that case, you find that extra amount of the energy that is being required in order to maintain your speed to be constant has to be supplied by your flywheel. So it is not controlling your amount of motive fluid, right? It is not controlling the amount of motive fluid. While taking care of this interspeed, within the cycle, while taking care of this speed fluctuation, it no way controls the amount of petrol or the amount of diesel plus gas going into your engine. It's no way. Flywheel does not take care of this motive fluid controlling. While in case of the governor, you see, the controlling is done by controlling the amount of motive fluid that is going into your system. So therefore, although their basic purpose remains the same, that means there is some change in load which causes the change in speed, and I try to maintain our speed to be almost within the tolerable limit. This is the purpose. And while satisfying this purpose, both the governor and the flywheel share the same responsibility. But the basic philosophy and the basic physics of the system, that remains entirely different. So flywheel and governor are not basically same. So I am saying this is why I discuss it in detail, because you know that this is a very pet question, being often asked by the interviewers, or often asked by at your any stage of your exam, that what are the differences between the flywheel and the governor. I ask you, I instruct all of you at your home to jot down the points clearly and prepare a systematic answer for the question, for this question. এই যে কোয়েশ্চেনটার সিস্টেমেটিক আনসার, যেমন ছোটবেলায় তুমি লিখতে প্রজাপতি আর মথের মধ্যে তফাৎ কি, তারা এবং গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে তফাৎ কি, লাইন টেনে এদিকে গ্রহ, এদিকে নক্ষত্র, এদিকে পতঙ্গ, এদিকে মথ, এদিকে প্রজাপতি. We used to write, no? This is how the differences between the two things are to be enumerated in the answer script. Like that, following the same kind of philosophy, you must prepare a model answer for you
টু দিস কোয়েশ্চেন, দেখবে আমি যে তোমাদেরকে যে হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্টটা পাঠিয়েছিলাম গভর্নর চ্যাপ্টারের মধ্যে, তার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটাই ছিল যে enumerate the differences between the flywheel and the governor, এবং যে কোনো বইতে তুমি খুলে দেখো দিস ইজ দি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন পিপল আস্ক ইউ। ঠিক আছে, তাহলে আমি যে জিনিসটা ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম সেটাই সুন্দর করে ওখানে হচ্ছে লিখে ফেলতে হবে, লিখে ফেলো। এটা তোমার হোম টাস্ক এই উইকেট, হ্যাঁ, করে ফেলে আমাকে দেখাবে কোনো একটা সময়। ঠিক আছে, ইভ্যালুয়েট ইওর, গিভ মি ইওর আনসার, আমি দেখবো তোমাদের আনসার কি রকম হয়েছে। ঠিক আছে, এন্ড ইন দি নেক্সট উইক আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা তাহলে নিউমেরিক্যাল গুলোকে ডিসকাস করবো। হয়তো আর একটা কি দুটো ক্লাস লাগবে, একটা ক্লাস লাগবে না, একটা ক্লাসের বেশি লাগবে, ম্যাক্সিমাম দুটো কি ম্যাক্সিমাম তিনটে হয়তো হতেও পারে। একটু যদি বেশি বক বক করে ফেলি তাহলে হয়তো তিনটে ক্লাসে চলে যেতে পারে জিনিসটা, বাট ম্যাক্সিমাম, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম। সো হোপফুলি আই লাইক টু ফিনিশ ইট বাই দ্য নেক্সট উইক। যদি তিনটে ক্লাস লাগে তাহলে নেক্সট উইকে আরেকদিন এক্সট্রা একটা ক্লাস নিয়ে নেবো, হ্যাঁ, করে নেক্সট উইকের মধ্যে গভর্নর চ্যাপ্টারটাকে শেষ করে দেবো। যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভাই যেটা হলো সমস্তটাই কিন্তু আমি কমপ্লিট করে দিলাম। আগে বলছিলাম তাও যে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে পাঠিয়েছি, এবারে কিন্তু আর হোয়াটসঅ্যাপ না, রীতিমতো ক্লাস নিয়ে কিন্তু কমপ্লিট করলাম। পরে কিন্তু আমার নামে বদনাম ছড়াতে পারবে না যে স্যার ক্লাস সিলেবাস শেষ করেননি, ক্লাস নেননি। ঠিক আছে, আমার কাছে কিন্তু সব রেকর্ড আছে, আমি কবে 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 ক্লাস নিয়েছি, কতজন করে প্রেজেন্ট ছিল। ঠিক আছে, স্যার এটাও করে রেখেছেন? না না, আমি জাস্ট বলছি আর কি। না, দিস ইজ দ্য ডিউটি যে তোমার সিলেবাসটাকে তো শেষ করা। তো এবারে একটা হঠাৎ করে এরকম একটা যে সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা আগে থেকে জানিনি, জানলে পরে আগেই বিচার করে শেষ করে দিতাম ক্লাস। হ্যালো স্যার। ফিজিক্যাল ক্লাসেই শেষ হয়ে যেত। হ্যাঁ বলো সৌম্যজিৎ। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে আমাদের কি অন্য কোনো স্যার মানে করাবেন না, মানে অন্য কোনো এটা সাবজেক্ট? তো বাবু আমি বলতে পারবো না, অন্য ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন। না মানে আর কেউ আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করেননি আসলে। আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা, আমার মনে হয় তোমাদেরও একটুখানি উচিত মানে একটু স্যারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা আর কি। মানে যে সমস্ত চ্যাপ্টার, যে সমস্ত নেই স্যার আসলে। না, সে নাম্বার তো তুমি জোগাড় করতেই পারো, সে নাম্বারটা তো আমি বলেছি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে মানে ম্যাক্সিমাম মানে বলছেন যে যেহেতু এখনো কলেজ থেকে অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করা হয়নি, তো মানে যখন ডিক্লেয়ার করা হবে তখন তারা করিয়ে দেবেন। এটাই আমি যা মানে লেটেস্ট মানে যারা